Hello students, today we are going to discuss unit number 10 from your textbook. The unit name is selection. In Sinhala term, it is called තේරීම. සිංහලෙන් අපි කියනවා තේරීම. Okay, then look at your page number 135 in textbook. As you can see, there are some images of different types of animals. කේක ජාති සත්තුන්ගේ රූප එකතුවක් දීලා තියෙනවා. Then on the next page, that means on page number 136, 136 පිටුවේ මේ සත්තු ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. As you can see, these animals are separated into two groups. Okay, now in first group, there are 5 animals. They are lion, dog, deer, horse and tiger. Then on the second group, there are only 4. Parrot, cock, myna and crow. Okay. Now, they have divided the animals into 2 groups according to a unique characteristic. What is unique characteristic? Okay, group එකේ ඉන්න කණ්ඩායමට ආවෙනික වුණු ලක්ෂණයක් අනුව මෙයාලව කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් අපිට එයාලව කියන්න පුළුවන් අපි පාද 4 සතුන් නේ, 4-legged animals. Then on the second group we can describe it as 2-legged animals, or we can just say birds. අපිට කියන්න පුළුවන් පාද දෙකක් සහිත, එහෙම නැත්නම් පක්ෂීන් කියලා වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. Okay, now I'm going to discuss an example. See, here in my first, in this case, I have several numbers. Now, I'm going to divide these numbers into 2 groups. You can use any method you like. So, in this one, I'm going to suggest and I'm going to separate these numbers into 2 groups according to the characteristic odd number and even number. Then මට මේක ඔයාලා කැමති විදිහකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී මම මේක බෙදන්න යන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා හා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බෙදන්න පුළුවන් 10ට අඩු සංඛ්‍යා, 10ට වැඩි සංඛ්‍යා. තත් දෙකේ ගුණාකාරයක් නොවන සංඛ්‍යා. ඒ වගේ මොන හරි ඕනෑම ලක්ෂණයක් අනුව වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් සමූහයෙන් අපිට අපි මේ ගොඩවල් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගොඩවල් දෙකක් තිබ්බට හැම තැනදීම ගොඩවල් දෙකක් නෙවෙයි 3කට 4කට උනත් වෙන් කරවන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ දෙකක් විතරක් හැඳලා තියෙන හින්දා එහෙනම් මේ ගොඩ මෙතන ඉන්න ප්‍රමාණය සමානව නැතත් අපේ ගොඩවල් දෙකකට බෙදෙන ලක්ෂණයක් අනුව තමයි අපි වෙන් කරන්නේ. So I choose this one. This one to be even numbers. මේක මං ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා කියලා නම් කරනවා. This is very important. When you separate a collection into several groups, you have to give a name. මොකක් හරි එකතුවක් ලක්ෂණයක් අනුව කණ්ඩායම් කරනවා නම් ඒ කණ්ඩායමට නමක් දීම අනිවාර්යයි. Then these are odd numbers. Now let's separate. Here we have 2, 12, 4, 8, 6, 14 and 10. And for the odd numbers we have 1, 3, 9, 13, 5, 7, 15 and 11. I think this is very clear. Okay, now let's discuss another example similar to the one given in your textbook. Here I have mentioned the names of some animals. In this one, we can separate these animals into 2 groups. Here I have only 2 spaces, so I have to separate them into 2. Okay, let's see what are the animals. Who are the animals? Lion, hen, rabbit,
pigeon, elephant, tiger, crow and king. As you can see, these are four-legged animals and birds. So I'm going to separate them like this. Four-legged animals. පාද හතරක් සහිත සතුන්. And this one with birds. Now let's separate. Lion, rabbit, elephant, tiger. Okay, there are only four. In this group, there are only 4 members. Okay, then in the group of birds, hen, cane, pigeon and crow. Okay, now in this one also I have separated it into 2 groups according to their characteristic. Now in page number 136 in your textbook අච්චුපොත්තේ 136 පිටුවේ උදාහරණ 1. Let's see example 1. Separate the numbers 2, 5, 3, 8, 11, 4, 7, 9, 6 into 2 groups based on a common characteristic and write them down. හරි. දැන් ඒකේ යාලා කියලා නැහැ පොදු ලක්ෂණය මොකක්ද කියලා. සංඛ්‍යා ටිකක් දීලා තිනවා පොදු ලක්ෂණය අනුව කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න කියලා. So දෙවෙනි එකෙන් අහනවා what is the characteristic which is common to each group? එක් කණ්ඩායම සඳහා පොදු ලක්ෂණය මොකක්ද? Propose a suitable name for each group based on the common characteristic. Okay, like this you have to give a name. Okay, in this one also we can separate them as odd numbers and even numbers and also multiples of 2 and which are not a multiple of 2. And also we can say that numbers which are divisible by 2, numbers which are not divisible by 2. දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති සංඛ්‍යා. ඔත්තේ සංඛ්‍යා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. දෙකේ ගුණාකාරයක් වන සංඛ්‍යා දෙකේ ගුණාකාරයක් නොවන සංඛ්‍යා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ හරිම ලේසි මේ පාඩම. Then first before starting your exercise, first what you have to do is you have to write the main topic. Then you have to copy down this example, only this one. Okay, tell your teacher to pause the video and so you can copy this part into your notebook. Okay, you have to copy this one and also this one. Pause the video and copy this part. Video pause කරලා teacher කියලා මේක පොතේ ලියා ගන්න. Example 1 and 2. Okay. After that, I told you to bring A4 papers and also the pictures. Now, in the classroom, අද ඔයාලා පන්තියේදී පොඩි පොතක් හදන්න යන්නේ. මොනවාද මේ පොතේ හදන්නේ? We are going to do this exercise in those papers. අපි අර පොළවල කරන්නයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් මොනවාද ඔයාලා කරන්න ඕනි? ඔයාලා කරන්න ඕනි ප්‍රශ්න කියවන්න. ප්‍රශ්න ලියන්න ඕන නැහැ. අභ්‍යාස අංකේ දාන්න ප්‍රශ්න අංකේ දාන්න. ඊට පස්සේ මම කියවනේ රූප ගේන්න කියලා. ගේනාපු රූප අලවන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙන් කරපු කේජස් දෙකේ. ඒකට උඩ එකෙත් තියෙනවනේ රූප. දැන් ඔයාලගේ පොතේ ෆෝන් එකෙන් පෙන්නන්න මගේ පොත නෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ රූප වල නම් විතරක් ලියන්න ලොකු කේජ් එකේ. හරිද? මේකේ තියෙන රූප ටිකේ නම් ටික විතරක් ලියන්න කේජ් එක ඇතුලේ. මේක ඇතුලේ නම් විතරයි ලියන්න. तो ඔයාලා ගෙනාපු රූප මේකේ අලවන්න. characteristics මොනවාද කියලා අඳුනගෙන පොදු ලක්ෂණේ නම දීලා තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණයට අනුව රූපේ මේකේ කොටුවේ අලවන්න. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එහෙමයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඒ විදිහමයි. දෙවෙනි එකෙත් ගෙනාපුවා මෙතන අලවන්නේ නැහැ. මෙතන නිකන් ඔයාලගේ අත්තපුරෙන් ලියන්න පළවෙනි එක. ගෙනාපුවා අලවන්නේ මෙන්න මේ සර්කල්ස් දෙකේ.
third එකෙත් ඔයාලා පොදු ලක්ෂණයක් හොයාගෙන මෙයාලා වෙන් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දෙකකට හරි තුනකට හරි වෙන් කරලා අලෙව්වනම් හරි. එතකොට ඒ වගේ මේ කේජ් එකේ නම් ටික ලියන්න මොනවාද බස්, ෂීප්, ලොරි, මෝටර් බෝට්, 3 wheeler කියලා නම් ලිව්වා. වෙන් කරන ගොඩවල් වල රූප ඇලෙව්වා. ඒ වගේ නම් ලියන්න නැහැ. රූපෙ විතරක් ඇලෙව්වම ඇති. ඒකේ part 2 question number 2 part 2ත් එහෙමයි. කේජ් එක දීලා තිනවා. ඔයාලා ගොඩවල් වලට වෙන් කරලා ලියන්න. තුන්වෙනි එකත් ඒ විදිහමයි. ප්‍රශ්නේ ලියන්න එපා. ලොකු කේජ් එක අඳින්න. characteristics අනුව කණ්ඩායම් හතරක් වෙන් කරලා තිනවා. මේ හතරට ගෙනාපු අලවන්න. ගෙනත් නැත්නම් කමක් නැහැ ලිව්වට. අමතක වෙලා ආපුවා කමක් නැහැ ලිව්වට. මට පොත ඕනි කවදටද ලබන සතියේ අඟහරුවාදට මම ගන්නවා. ඒක ඔයාලගේ ඇගීමක්. assignment එකක්. okay first term එකේ first assignment. okay you have to complete all the problems. that means only 3 questions are there. complete them and make a small booklet. චූටි පොත් පින්චක් හදන්න. කොළ 3ක් 4ක් අමුණ. ලස්සනට කරන්න මම ලකුණු දෙනවා neatness වලට. එතකොට උත්තර හරියනවට ලස්සනට neat එකට කරලා තිබ්බොත් තමයි ලකුණු හොඳට හම්බ වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. ඔයාලා පන්තියට යන්න නැතුව ඔතන ඉඳන්ම වැඩේ කරන්න. බෙල් එක ගැහුවම පන්තියට යන්න. okay then thank you students.